Fourth problem in this classical mechanics series is like that. A person is jumping on a trampoline. He or she reaches a maximum height of 4 meters. We need to find out initial velocity, time taken by the person to reach the maximum height. We also need to find out the velocity with which the person is coming back again to the trampoline. So this is the case, maximum height is 4 meters. After reaching 4 meters, the person is coming back, coming again towards the initial point. We are going to use this relation because we need to find out the initial velocity. Final velocity, we know it is of course 0, because when the person reaches final point, momentarily he or she stops there and then again makes the return journey. And we are taking this upward direction as positive. Gravity is acting downward, and the whole thing is happening in the gravitational force field. So acceleration of the person is obviously equal to g. We put all the data and we find that initial speed of the person is plus minus 8.854 meter per second. Plus minus is just to indicate that plus is the speed with which it is he is or she is going upwards, and minus when he is coming back. That is the significance of this plus and minus sign. Again, this is my choice. This is just to these are just have some significance of ascribing the direction to this speed. These are the signs which tells us about the direction along which the person is moving, just like that. So now we know this. U is initial speed is equal to 8.85 meter per second, and this is the speed with which he is also coming back. So we have answered two questions. We have find out this initial speed. We have find out the third question also. Now we are going to find out this time to reach the highest point. For that, we are just using this v equal to u plus at or u plus ft. I have written here ft or at. You can write ft also, because in some textbooks, in place of the acceleration a, it is mentioned that the acceleration is denoted with the letter f. That's why it's you can write u plus ft also. So putting all the data, I have found that the time to reach the maximum height is t equal to 0.903 seconds. Fourth problem এই সিরিজের, সেটা হচ্ছে একজন মানুষ একটা ট্র্যাম্পোলিনের ওপরে জাম্পিং করছে। ম্যাক্সিমাম হাইট সে যেটা রিচ করছে সেটা 4 মিটার। আমাকে প্রাথমিক গতিবেগ বার করতে হবে, যে গতিবেগে সে নিচের দিকে ফিরে আসছে একটা ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করার পর, সেই গতিবেগটা ক্যালকুলেট করতে হবে। আর ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করতে, সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে ব্যক্তিটির কত টাইম লাগছে সেই টাইমটা ক্যালকুলেট করতে হবে। ফার্স্ট আর থার্ড কোয়েশ্চেনের জন্য, মানে প্রাথমিক গতিবেগ আর কত গতিবেগ নিয়ে সে নিচের দিকে নেমে আসছে আবার, তার জন্য আমি এই রিলেশনশিপটা ইউজ করছি। যখন সে ওপর দিকে যাচ্ছে তখন অবভিয়াসলি এই পজিশনে যখন সে আসলো তার অন্তিম গতিবেগ 0, কারণ এই পজিশনে যখন আসলো তখন সে ওই সময়ের জন্য, ক্ষণিকের জন্য, ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম সে তার গতিবেগটা 0 হয়ে গেল এবং তখনই সে আবার রিটার্ন করলো। তাহলে অন্তিম গতিবেগ 0, প্রাথমিক গতিবেগ ক্যালকুলেট করতে হবে। এখানে ব্যক্তির যে ত্বরণ সেটা হচ্ছে অভিকর্ষজ ত্বরণ, কারণ পুরো ব্যাপারটাই অভিকর্ষজ ফিল্ডের ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটছে, পৃথিবীর অভিকর্ষ ফিল্ডের মধ্যে বা অভিকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটছে। আপওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে, ওপরের দিকে ডিরেকশনটাকে আমি পজিটিভ ধরছি। জি নিচের দিকে কাজ করছে, অভিকর্ষজ ত্বরণ জি নিচের দিকে কাজ করছে। সমস্ত ভ্যালুগুলো পুট করার পরে প্রাথমিক গতিবেগের যে ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা প্লাস মাইনাস 8.854। এই প্লাস মাইনাস সাইন দুটোর সিগনিফিকেন্স হচ্ছে এটা এই স্পিডটার জাস্ট ডিরেকশনটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্লাস মানে হচ্ছে ওপর দিকে যাচ্ছে, মাইনাস মানে বোঝাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল প্রাথমিক গতিবেগ,
সেটার আনসার হবে +8.854 মিটার পার সেকেন্ড। থার্ড যেটা, কত স্পিড নিয়ে নিচের দিকে নামছে, আমি জাস্ট ভ্যালুটা বলবো, এখানে মাইনাস, মানে যখন আনসারটা লিখবো তখন এইভাবে লিখবো না যে ব্যক্তিটি -8.854 মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগ নিয়ে নিচে নামছে, শুধু এইটুকুই লিখবো যে ব্যক্তিটি 8.854 মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগ নিয়ে নিচের দিকে পতনশীল। নিচের দিকে বলছি মানে মাইনাস সাইনটা ইনক্লুড করে দেওয়া হয়েছে। এবার এই ম্যাক্সিমাম হাইট বা সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে কত টাইম লাগছে সেটা ক্যালকুলেট করতে গেলে এই ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এফটি বা ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, এই রিলেশনশিপটা নিতে হবে। কোনো কোনো বইতে ইউ প্লাস এফটিও থাকে, আবার ইউ প্লাস এটিও থাকে ত্বরণ বোঝাবার জন্য। সমস্ত ডেটাগুলো পুট করলে টাইম ক্যালকুলেট করে যেটা আসছে সেটা 0.903 সেকেন্ডস। ফিফথ প্রবলেম অফ দিস সিরিজ, a person is throwing a ball in horizontal direction. This is a projectile motion problem. Initial speed of the ball was 20 meters per second. Height of the cliff is 600 meters. We need to find out how much time the ball takes to hit the ground, and we need to also to find the range, and that is how far the ball travels before it hits the ground. So the problem looks like this. The person is throwing the ball. He is throwing the ball with a speed of 20 meters per second, and he is throwing in the horizontal direction. This direction I am taking positive. The cliff is 600 meters high. So we need to find out time. For that, I am considering the vertical motion only, because in this type of motion we need to consider vertical and horizontal components separately. Now when I am considering the vertical component of the speed of the particle, of the speed of the ball is thrown in this direction, that is horizontally. So its vertical component of the speed is obviously equal to 0. The vertical direction is always 600 meters. Horizontal direction is different. We need to find out that. But vertical direction is 600 meters. As it is coming downward, so I have taken is equal to -600. This is just for technical purpose. Don't bother about it. And this is the positive direction I have taken. So G is -9.8. So put all the values, and T comes out to be 11.06 seconds. So the ball takes 11.06 seconds to hit the ground. One thing you can do, you can take only the magnitudes of this G and this S. The result will be the same. Here I am taking this convention that this direction is positive, and according to that I am solving the problems. You can do on your own. The results will be same. You can take this direction negative also. Result would be same, because nature has already solved the problem. Nature has calculated this T happens to be 11.06 seconds, and whatever be the method, whatever is the preferred direction, this result is unaltered. Now we need to find out the range. Range means the distance between the initial point, horizontal distance of course, initial point and the final point. So now we need to consider the horizontal component of the speed. Now this thing is happening, the phenomena is happening in gravitational force field. So gravity will change the vertical component of the speed, not the horizontal. It will not affect the horizontal component of the speed. So horizontal component of the speed remains at 20 meters per second. So I am taking the speed as 20 meters per second. I need to find out the horizontal range, which is S. So V is here equal to 20 meters per second. T I have calculated 11.06 seconds. So this result, I should have written here small d, I'm sorry about that. So this turns out to be 221.6
2 meters. 5 নম্বর এই সিরিজের যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে একটা প্রজেক্টাইল মোশনের প্রবলেম। এখানে একজন ব্যক্তি একটা বস্তুকে, একটা বলকে থ্রো করছে অনুভূমিক দিক বরাবর, এবং অনুভূমিক দিক বরাবর বলটির স্পিড হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড, প্রাথমিক গতিবেগ হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড। যে উচ্চতা থেকে সেই বলটি থ্রো করছে সেটা হচ্ছে 600 মিটার। ক্যালকুলেট করতে হবে যে বলটি মাটি ছোঁয়ার আগে কত সময় ধরে এয়ারে ছিল আর কত দূরত্ব পরে, মানে মাটি যখন স্পর্শ করেছে তখন তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে মাটি স্পর্শ করার বিন্দু পর্যন্ত যে অনুভূমিক দৈর্ঘ্যটা সেটা কত, অর্থাৎ রেঞ্জটা কত। তাহলে আমাকে যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা একবার দেখে নিই। ব্যক্তিটি এখানে অবস্থান করছেন, বলটির প্রাথমিক গতিবেগ হরাইজন্টাল ডিরেকশন অর্থাৎ অনুভূমিক দিকে, এর কোনো উলম্ব কম্পোনেন্ট বা উলম্ব উপাংশ নেই, এই 20 মিটার পার সেকেন্ডের কোনো উলম্ব উপাংশ নেই। বলটি কতক্ষণ এয়ারে ছিল সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে, আর যখন এখানে মাটি স্পর্শ করেছে তখন প্রাথমিক বিন্দু থেকে এই স্পর্শ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটা, অনুভূমিক দূরত্বটা কত। আবার বলছি, এই ডিরেকশনটাকে আমি পজিটিভ নিয়েছি, এটা আমার চয়েস। এই ডিরেকশনটাকে নেগেটিভও নেওয়া যেতে পারে, এরকমও নেওয়া যেতে পারে কোনো সাইন না রেখে শুধু ম্যাগনিটিউড ইউজ করা হচ্ছে ডিস্টেন্স বা অ্যাক্সেলারেশনের, সেটাও করা যেতে পারে। এই ডিরেকশনটাকে নেগেটিভ নিয়ে এই প্রবলেমটা একবার ক্যালকুলেট করে যদি কেউ দেখে তাহলে কিন্তু এই রেজাল্টটা সেম আসবে। আচ্ছা, এই রেজাল্টটা আনার জন্য আমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করেছি। আমরা উলম্ব উপাংশ এখন কনসিডার করছি, কারণ এই ধরনের মোশনে যেখানে উলম্ব এবং অনুভূমিক দুটো উপাংশই থাকে সেক্ষেত্রে উলম্ব উপাংশ এবং অনুভূমিক উপাংশ আলাদা আলাদা করে কনসিডার করতে হয়। এখানে অনুভূমিক উপাংশটা পরে ক্যালকুলেশন করব। এখন উলম্ব উপাংশটা যদি দেখে নিই তাহলে এই গতিবেগের তো কোনো উলম্ব উপাংশ ছিল না, কারণ বলটা অনুভূমিক দিকে ছোড়া হয়েছে, অর্থাৎ u=0। এসটা হচ্ছে 600। এখানে আমরা সমস্ত ডেটাগুলো পুট করেছি। এবার যেহেতু এটা আপওয়ার্ড ডিরেকশনে ও নিচের দিকে নামছে, তাই এটাকে আমি ভার্টিক্যাল এই ডিরেকশনটাকে -600 করেছি, আর এটা জিটাকে -9.8 করেছি। এখান থেকে টিটা এসছে 11.06 সেকেন্ডস, অর্থাৎ বলটি 11.06 সময় ধরে বায়ুতে ছিল, মাটি স্পর্শ করার আগে 11.06 সময় ও বায়ুতে ছিল। এবার রেঞ্জটা ক্যালকুলেট করবো, এই ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করবো। এখানে আমি ডি লিখেছি, এখানে এস ক্যালকুলেট করেছি, এখানে ডিটা লেখা উচিত ছিল। এবার এই রেঞ্জ তো একটা অনুভূমিক দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ এবার আমাকে অনুভূমিক উপাংশটা কনসিডার করতে হবে। বলের অনুভূমিক উপাংশ হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড, এটা তো কিছুতেই চেঞ্জ হবে না, কারণ পুরো ঘটনাটা ঘটছে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে। এবার গ্র্যাভিটি ওপরে বা নিচের দিকে এইভাবে ভার্টিক্যাল যখন মোশন থাকছে, উলম্ব যখন মোশন থাকছে, তখন তার স্পিডকে অল্টার করতে পারে, চেঞ্জ করতে পারে, কারণ গ্র্যাভিটি এইভাবে অ্যাক্ট করছে, ভার্টিক্যালি অ্যাক্ট করছে, উলম্ব দিকে অ্যাক্ট করছে। অনুভূমিক উপাংশের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব থাকবে না। তাহলে অনুভূমিক স্পিডটা 20 মিটার পার সেকেন্ডেই বজায় থাকলো। S=VT ফর্মুলাটা ইউজ করছি, সেখান থেকে এই রেঞ্জ যেটা আসলো সেটা হচ্ছে 221 মিটার। নেক্সট প্রবলেম, সাপোজ আই এম স্ট্যান্ডিং হিয়ার, my hand is 1 meter above the ground and I am throwing a ball which travels by tracing this trajectory. Vertical component of velocity of the ball is 40 meter per second, horizontal component is 50 meter per second. Now what is the maximum vertical height the ball reaches above ground? Again I am taking this direction as positive, as I am thinking about measuring this vertical height, so this horizontal component of speed will be of no use. I will use only this vertical component of velocity. This is my only requirement in this particular case. So here v square equal to u square plus twice of s, because final velocity is again here 0, momentarily it stops there. Initial component of velocity has a value of 40
and acceleration is minus 9.8. We need to calculate this distance s. So here we go. S is equal to 81.6 meter, but it was thrown already 1 meter above. So total distance is 81.6 plus 1 meter, which is equal to 82.6 meter. একটি বলকে ওপর দিকে থ্রো করা হয়েছে। যখন থ্রো করা হচ্ছিল তখন হাতটা ওপরের থেকে 1 মিটার উঁচুতে ছিল। এই বলটির যে গতিবেগ তার উলম্ব উপাংশের মান 40 মিটার পার সেকেন্ড, অনুভূমিক উপাংশের মান 50 মিটার পার সেকেন্ড। এই গ্রাউন্ড থেকে বলটি ম্যাক্সিমাম যে হাইটটা রিচ করবে সেটা কত? আমাকে যেহেতু উলম্ব দিকে একটা দৈর্ঘ্য মেজার করতে হবে, মাপতে হবে, তাই অনুভূমিক দিকে গতিবেগের এই যে মান সেটা এখানে গ্রাহ্য করার দরকার নেই। এখানে শুধু উলম্ব উপাংশটি নিলেই হবে, কারণ আমরা উলম্ব দিকেই দৈর্ঘ্য পরিমাপ করছি। এবার এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করছি। এখানে গিয়ে আবার মোমেন্টারিলি এটা স্টপ করছে এবং সেখানে আবার টার্ন ব্যাক করছে। তাহলে ভি ইকুয়াল টু ফাইনাল যে স্পিডটা সেটা ভি ইকুয়াল টু 0, ইউটা বলে দেওয়া আছে 40। এবার এখানে আমি অ্যাক্সেলারেশনটা মাইনাস 9.8, এসটা ক্যালকুলেট করেছি 81.6। যেহেতু এটা অলরেডি 1 মিটার উঁচু থেকে ছোড়া হয়েছিল, তাই এই পুরো হাইটটা হচ্ছে 81.6 প্লাস 1 মিটার ইকুয়াল টু 82.6 মিটার।